Frustrated over the Transport Department's action against the 394 bus operators for joining the strike on April 15, General Secretary of the All Goa Bus Owners Association, Sudeep Tamankar, has abused media for being biased. Meanwhile, President of Goa Union of Journalists, Prakash Kamath, has condemned Mr. Tamankar's action. As declared earlier, Transport Department issued show-cause notices to 394 buses operators for joining the strike on April 15, declared by the All Goa Bus Owners Association. The department has temporarily cancelled the permits of 50 others. Agitated by the action of the Transport Department, General Secretary of All Goa Bus Owners Association, Sudeep Tamankar, questioned the Director of Transport. Tamankar also used bad language against the media persons present there and accused them to be biased. President of Goa Union of Journalists, Prakash Kamath, condemned Tamankar's action. आज जे बस ऑपरेटर आणि बस ऑपरेटर्स असोसिएशनचे जे बसवाले आसात तांचे पदाधिकारी आणि तांचे काही मेंबरांनी पत्रकारांक जे पद्धतीन गाळी मारल्या आणि जे तांणी काम करपी आमचे फोटोग्राफर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा म्हळ्यार थंय आसतना तांचेर जे पद्धतीन हल्लो करपाचो प्रयत्न केला ताजो गुजराते तर्फे तशेंच फोटोग्राफर असोसिएशन पळय आमचें आसा ताजे तर्फे हांव निशेध करतां. पत्रकार आणि फोटोग्राफर हांची ही जेन्ना कसली पब्लीक गोष्ट घडटा ती कवर करपाची तांची ड्युटी. ते ड्युटी करता आसतना अशे पद्धतीन बस ऑपरेटर्स असोसिएशनान ते लोकांनी तांकां मदीं आडखळे हाडपाक आमची कंप्लीट आमी ताजो निशेध करता. हांवें सगळे एडिटरांक वचून पेपराच्या आणि चॅनलाच्या वचून ही माहिती सांगिल्ली आसा की अशें अशें घडलां, अयोग्य गोष्ट घडल्या म्हणून. आनीक म्हाका दुसरे महत्वाची गजाल सांगपाची आसा अशी, तांचे जर कोणाची ग्रीवन्स आसत की खंयचे पेपरान सारकी बातमी दिवना किंवा खंयचे चॅनलान योग्य तरेन बातमी दिवना जाल्यार थंय वचून ती कंप्लेन करप हो ताजो योग्य मार्ग. Meanwhile, the Director of Transport, Arun Desai, said that the notices issued by the department were as per the norms followed.